Isn't it interesting? You can learn it. You can learn it from a simple sport that involves water, a bathing suit, and some goggles. So is Michael Phelps your idol? He's somebody I respect because most people do not know how much work he had to put into himself to become what he is. And what I'm trying to do is develop the same thing. And I believe that we can do the same and produce a Phelps or somebody better than Phelps within our own Vietnamese community. Absolutely. You have that confidence in our people. Absolutely. But not necessarily Vietnamese American. It could be Vietnamese Canadian or Vietnamese abroad, isn't it? Yeah, we can create, I believe, to produce a swimmer from any part of the world. And I think it's all the better that it could be someone from our Vietnamese community. Thưa quý vị, Andrew cũng chưa biết. Tôi hỏi là cái nguyên nhân tại sao Andrew lại nghĩ là bơi lội là một cái bộ môn thể thao rất là tốt cho cuộc sống của chúng ta, không những về tâm linh cũng như là về thể xác, nhưng mà em cũng chưa biết nó có 3 yếu tố. Thưa quý vị, thứ nhất là physical fitness, là chúng ta bơi đó thì chúng ta cơ thể chúng ta cái bề ngoài chúng ta nhìn nó cũng rất là gọi là tốt đẹp, thưa quý vị, healthy, mạnh khỏe. Thứ nhì là social bonding, là với cái sự giao thiệp ở bên ngoài thì chúng ta cũng có cái sự liên hệ mật thiết với những người chung quanh về xã hội. Và thứ ba là what's the third one? The three tips that you mentioned. First one is physical fitness. It's good for you. Social bonding, and what's the third one? And then of course discipline and all the good traits. Yeah. All of the good traits that will make us a respectable people, culture, and individuals and citizens. Nghĩa là điều thứ ba, thưa quý vị, đó là có cái sự kỷ luật trong cuộc sống chúng ta, trong đời sống chúng ta, cũng như là đối với những người chung quanh của chúng ta, thưa quý vị. Thể thao cũng là một trong những yếu tố mà một cái bộ môn thể thao, chơi thể thao có thể, bơi lội hay là chạy bộ hay là bất cứ những bộ môn thể thao nào thì Victoria thinks it's good as long as you involve in some sort of activities or sports or whatnot to stay busy and not to have too much free time in your life. And I think when people have too much free time, they might develop some sort of bad habits. Right. I don't know if you agree with me in that. I think there should be a time for play. Should be a time for relax and not doing anything. But at the same time, I think it's extremely important that we promote physical fitness and swimming, especially because it is fairly safe. It doesn't have as many injuries as running, football, maybe even soccer. Thanks. It's fairly safe because it's low impact, and yet probably one of the most valuable sports. For every 1 mile that is swum, it is equivalent to running 3 miles. Really? Yes. Wow, maybe I should start learning how to swim. Absolutely, yeah. Is it true that you can burn so much calories in an hour of practice? Exactly. Is that true? Absolutely, absolutely. And every sport has a different number of calories based on the heart rate that the person has achieved. Swimming compared to running is a 3-to-1 ratio. So someone who swims... Works from head to toes, right? Exactly, exactly. Whereas running, even though you're moving your arms, you are moving your legs, you output 1/3 as much calories as swimming, in general. In general? In general. So what is your diet like? And do you have to hit the gym to do weight and other things? Some things with certain athletes, especially high-level athletes that are late high school to college, they start to get into the weight room more. However, my younger athletes, I try to keep them out because they're still growing this way. Right. And I don't want them growing this way or this way. Right. So it's important that weights are introduced eventually to build strength. Yeah. However, early, they should just be in the water, learning good technique, how to do it right, and all the discipline traits that we've talked about. Good to know. Dạ vâng, thưa quý vị, Andrew cũng cho biết là bơi lội là một cái bộ môn thể thao nó rất là tốt cho chúng ta. Mặc dù tôi hỏi về thí dụ chạy bộ hay là những cái bộ môn thể thao khác mà chúng ta tập mỗi ngày thì nó tốt, nhưng mà khi mà nói đến mà burn cái calories là mất nhiều cái calories trong một ngày thì so với thí dụ chạy bộ nó là một, mà bơi lội nó là gấp 3, thưa quý vị. Khi mà mình hoạt động cái cơ thể mình bơi thì nó hoạt động từ trên cho xuống dưới, thì đó là một cái bộ môn thể thao mà Andrew nghĩ là nó rất
là tốt mà nếu mà chúng ta cần có trong cuộc sống của chúng ta. Và đặc biệt là tôi cũng được biết là Andrew cũng gọi là có những em học sinh khá trẻ mà đã huấn luyện các em tới nhỏ 10 tuổi hoặc là nhỏ hơn. Và tôi sẽ hỏi tiếp theo Andrew sau cái phần thông tin thương mại của đài. Xin quý vị giữ màn hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Let's talk about your students. I believe and I heard that there's a 10-year-old swimmer. Her name is Rachel. Yes. Can you talk about a little bit Rachel for us? Rachel's a very unique swimmer in that she's now 11, but in March she was 10, and at the age of 10 she was the #1 overall swimmer in Texas, and she was also 9th ranked in the nation in her age group, and she achieved her rankings through exactly what we were talking about: hard work, all of the great traits that we're trying to introduce with the program that I run, and that I think is a good